এই লিস্ট টেবিলটা পড়ো। স্যার জেনারিক লেভেল ডেসক্রিপ্টরস মানে কি? বুঝি নাই। স্যার জেনারিক লেভেল ডেসক্রিপ্টরস মানে কি? জেনারিক লেভেল পর্যন্ত শুনছি, তারপর শুনি নাই। হ্যাঁ, ওটার মানে কি স্যার? আচ্ছা, জেনারিক মানে হচ্ছে টিপিক্যাল, মানে উইদাউট দ্য স্পেসিফিক্স অফ দ্য অ্যাকচুয়াল কন্টেন্ট অফ দ্য দ্যাট ইয়ার্স কোশ্চেন ইন জেনারেল, হুইচ ইজ সার্বজনীনভাবে সবখানে অ্যাপ্লিকেবল, ওরকম মানে সব ইয়ারের জন্য অ্যাপ্লিকেবল। আর ডেসক্রিপ্টরস মানে? ওই দেখলা, আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আচ্ছা, এই যে এটা, হ্যাঁ স্যার। this general marking principle must be applied by all examiners when marking candidate সেকেন্ড লাইনে স্যার। applied alongside the specific contour of the mark scheme or generic level descriptors for a question. Acha, generic level descriptors for a question means there are certain parts which are essentially common for all the questions. For example, that mentioning the variables, then how to manipulating the equation. So exclusively যে জিনিসগুলো, let's say you are going to work with a Young's modulus measurement experiment. That's the question that you have to deal with. In that experiment, one of the very important part is to have goggles and shields, so and protective boots, so that weights do not fall on your feet, and the string, if ever the string breaks, it does not spring out and eventually hit someone's eyes or something like that. This is a very exclusive precaution for that experiment. But how to set up the apparatus using the meter rule and everything, this would be in generally common for all the other parts. So those things should have a in general similar marking principle throughout the different years or different examiners checking mechanism. বুঝছো কি? জি স্যার। ওকে, পড়ে যাও, দেখো। এখানে কার কোনো কোশ্চেন? I'll go to the next page. I'd Sir. like to take your attention to these 2 points. You see, the marks are not directed for errors unless specifically mentioned. Unless specifically mentioned means, for example, আমরা লাস্ট ক্লাসে যে একটা কোশ্চেন নাম্বার 2 করছিলাম, ওখানে বলছিল যে ইসিএফ দিবে না, সো এটা বলে দেওয়া ছিল, সো ওই কোশ্চেনে তোমার ইসিএফ দিবে না। তুমি যদি কোনো একটা এক্সপেরিমেন্ট করার প্রসিডিউরের মধ্যে ভুল কিছু লিখো তাহলে সমস্যা নাই, বাট যদি কন্ট্রাডিক্টরি কিছু লিখো তাহলে কোনো মার্কস পাবা না। There is a difference. Let's say you are supposed to do something and you forgot to write this, which is omission,
or you wrote it in a wrong order or in a wrong process, that's something else. ওটার জন্য মার্কস কাটা যাবে না। বাট তুমি এক জায়গাতে একটা জিনিস একভাবে লিখছো, পরে কোনো সময় গিয়ে ডিফারেন্ট লোকেশনে গিয়ে তুমি ওই সেম জিনিসটাকে আবার কন্ট্রাডিক্ট করছো, সেই ক্ষেত্রে তুমি ওই মার্কসটা পাবা না। দ্যাটস হোয়াট ইজ মেন্ট বাই আনএম্বিগুয়াস। Whatever you write should be very clearly singular, should have a very clear singular meaning. It should not be jazzy or ambiguous. Yeah. বলো কি যেন বলছিলাম? Sorry, when they say quality of spelling and punctuation grammar, like how it's not an English class, I can go on by writing simple sentences. Okay, let me elaborate what I mean by punctuations. Let's say a student writes their answers without any commas, semicolons, or full stops. How would you make sense of that paragraph? You don't have to be grammar Nazi level appropriate construction. Your sentence construction should make sense. What I personally believe, spelling is very important. For example, if you're trying to write micrometer screw gauge and you mess out on the spelling, and if that word micrometer has the mark on it, you're not going to get that mark. Exclusive words, which are the keywords for to score that mark, must be in correct spelling. If you're trying to write a word, for example, let's say the distance covered by the device that measures the distance in a car is called pedometer. So if you miss out that spelling, then you are not going to get that mark. So exclusive words should have correct spelling. That's one thing. And second thing is that your sentence construction should make sense. I mean, writing a good group of words which would not ultimately make into a general English sentence shouldn't be expected to have marks. That's what they mean. বুঝছো কি? Yes. মিথিলা বলো। মিথিলা, you raised hand. একটা পার্টিকুলার কোয়েশ্চেনে এরকম একটা ব্যাপার ছিল যে একটা রাউন্ড টেবিল ছিল আর ওটার নিচে একটা মোটর ছিল। এখন আমি পুরো এক্সপেরিমেন্টটা ডিজাইন করেছিলাম উইদাউট দ্য মোটর, মানে আমি ওই পার্টটা খেয়ালই করি নাই। তো সেক্ষেত্রে কি মার্কস কাটা যাবে? বিকজ আমি মোটর রিলেটেড কিছুই লিখি নাই, মানে পুরো জিনিসটা আমি মানে ম্যানুয়ালি দেখে রোটেশন দিয়ে স্টপওয়াচ দিয়ে এভাবে ডেসক্রাইব করছিলাম। Then how did you mention for different RPM? Because the question was that we're gonna start the disk at a low speed and we're gonna slowly speed up the rotor, and at one point the cube is gonna start to slide off. How did you include anything regarding the controlling the speed of the RPM of the table? Did you? হ্যাঁ স্যার, কিন্তু সেটা মোটর রিলেটেড ছিল না আর কি। In that case, you would be getting was the motor included in the question? Yes sir, মানে ওখানে বলা ছিল যে ওটা yeah, if the motor was already included in the question, then you'd be losing marks, because that would be a direct missing part. I mean, that would be an omission obviously, but that would be a missing part on what you're already provided. If there was no mention of motor in the device in the question, they only said that there is a on top of a bearing there is a disc and we're going to rotate it somehow, then any logical, acceptable, lab-oriented, lab-achievable way would be good. But if the motor was already included in the question, you must have had some ways to operate that motor. For example, the elliptical circuit and the variable resistor to control the speed of the motor. These stuff would be required. So you'd be losing mark in this question. মানে স্যার প্রসিডিউরে লিখতে হতো আর কি ওটা বেসিক্যালি ইলেকট্রিসিটির ব্যাপারটা স্যার প্রসিডিউরে লিখতে হতো ওখানে, তখন মোটর চালানোর জন্য। লিখতে পারো তুমি, সার্কিটটা তোমার ফিগারে এঁকে দেখাতে পারো। You can go for that question today, no big deal. I can discuss this question. This is a very good question. কারণ অনেক কিছু আলাপ করার মতো জিনিসপত্র আছে। স্যার আরেকবার বুঝাতে পারবেন? কোনটা? এই মাত্র যেটা বুঝালেন। আচ্ছা, তুমি কি কোশ্চেনটা দেখছো কখনো? Do you know what you're talking about? ওটা মোটর নিয়ে না? হ্যাঁ, মানে there was a motor, vertical motor, যেটার উপর একটা স্পিন্ডেল, একটা রোটেটিং ডিস্ক বসানো ছিল, তার উপর একটা কিউব বসানো ছিল, ফিক্সড মাসের একটা কিউব বসানো ছিল। আইডিয়া ইজ দ্যাট যে আমরা এই মোটরটাকে স্টার্ট করব এবং আস্তে আস্তে এই ডিস্কের স্পিড বাড়াবো। At a certain RPM, that cube which was placed on top of the disk will be seen to start to slide off.
from that disk. So ওই RPM টা কত বা ওই রোটেটিং অ্যাঙ্গুলার স্পিডটা কত সেটা নিয়ে এবং হচ্ছে কতটুকু দূরে বসানো আছে কিউবের ম্যাস কত এগুলো নিয়ে আমাদের কিছু এক্সপ্লেন করতে হবে। সো যদি আমরা মোটরের স্পিড কন্ট্রোল করতে চাই, ইলেকট্রিক মোটরের স্পিড কন্ট্রোল করার জন্য তোমার এসেনশিয়ালি কারেন্ট বা ভোল্টেজ কন্ট্রোলিং কোনো একটা মেকানিজম লাগবে। যে you're gonna feed to bigger power or you're gonna feed lower power. So that's where the variable resistor comes in. That's what I say. সার্কিটে আমরা ওই জিনিসটা এঁকে দিতে পারি, আর যদি না আঁকি অ্যাটলিস্ট আমাদের ডেসিশন আসতে হবে যে আমরা পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে যে মোটরের সাথে যে পাওয়ার সাপ্লাই কানেক্ট করবো সেখানে আমরা একটা ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার সিরিজে কানেক্ট করবো যেটা কন্ট্রোল করে আমরা মোটরের স্পিডটা কন্ট্রোল করবো। দ্যাটস হোয়াট আই সে। গাফার বুঝছো? জি স্যার। ওকে, পরের পেজটা দেখো। Marks should be awarded using the full range of marks defined in the mark scheme for the question. However, there is a full mark range may be limited according to the quality of the candidate's responses seen. Generic marking methodology. Marks awarded are based solely on the requirements and defined in the mark scheme. Marks should not be awarded with grade thresholds or grade descriptions in mind. So a student should be always given a clean slate before they are before the examiners are doing the checks. আচ্ছা, এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে, এই জিনিসটা খেয়াল করো। First bullet. Marks are awarded for correct/valid answers as defined in the mark scheme. However, credit is given for valid answers which go beyond the scope of the syllabus and mark scheme, referring to your team leader as appropriate, which means in applicable cases, you can write about equipments or laboratory procedures which were not taught to you in your P3 course or which was not a part of your P4 course discussion. For example, using high-speed camera. For example, using wind tunnel. You don't have any fluid dynamics in your syllabus, but whenever you are doing some experiment with airflow, using a wind tunnel is a pretty much high good requirement for a lot of experience. We're going to see about some of the examples later on. Then there are in some cases we have to measure the speed of the wind for some experiments. The device which can do this is called an anemometer. That's a device you have never accessed in your laboratory equipments yet, and you will not. But that's a useful device that you can use for the purpose. So these are the things, or these are the equipments and the relevant use of the equipments which can go beyond the scope of the syllabus. But if that response is correct, the examiner would still give you correct marks. So this is a very important part, that it's inclusive but not limited to. Okay, I'm going to pause the recording for a while. What is the device that records RPM? ভুলে গেছি, দাঁড়া সার্চ করতেছি। It's called tachometer. Yes, I forgot the name. Tachometer. A tachometer is a pretty interesting device. What it does is that it can measure exactly at what speed something is rotating. I can show you some videos for how does a tachometer can work. স্যার ফ্রিকোয়েন্সিটাকে যদি ফিক্সড রাখতেন তাহলে কি প্রবলেম হতো? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ আচ্ছা, স্যার ট্যাকোমিটারটা আসলে কি এক্স্যাক্টলি? tachometer is a device that can measure the RPM of any rotating device. ওকে, আচ্ছা, Sir, yes. এটা কি আচ্ছা, একজন বলো। হ্যাঁ, আবিয়াস বলো। sir, I was asking, why don't we use a variable of alternating frequency generator, like or an alternative voltage supply to the motor, and we're gonna adjust frequency. The purpose of a variable frequency generator is to produce different frequency of voltages, which would give us different gap between multiple pulses of voltage. For this case, we don't physically require that. We just need to have a logical way
so that we can control the speed of the turntable disk, so that we can increase the speed or we can lower the speed. So that's what we want. And we also need to measure the exact frequency of rotation of the turntable, or F. So by feeding a variable frequency in the motor would essentially make it to rotate in a very random way, because only exclusively the frequency of the motor would not be the factor to determine what is the actual rotating frequency of the turntable, because the mass of the turntable and then the frequency, the friction involved in the bearings and everything, these are all the factors which will altogether give you the total ultimate rotating frequency. So on the input side, we can provide a variable frequency generator and give it a control frequency pulses to assume that that will be the frequency of rotation, but we cannot essentially ensure that these two values will perfectly match. Do that make sense? Yes, sir, that makes sense. Okay. Someone else was asking about to ask a question. No, sir, I found my answers. Achha, okay. So there are many different ways we can approach this question. This is one of those questions where I personally like to have two different figures to be drawn over here, which I'm going to try to show you that how we can approach this question. So first of all, the cube is placed at a distance from the center of the turntable. Now try to think of a couple of things. If we are trying to have a measurement of the R, the first thing is that we have to have a marked position of the center of the turntable, and we also have to have a marked position for the center of the cube, because you can see that the R is measured from the center of the turntable to the center of the cube, which means the COG position or the midpoint of this cube should be labeled so that you can measure it easily, and it should with the center of the turntable should also be labeled. Nowhere in the question it says that the center of the turntable was labeled. So first of all, we have to mark the center of the turntable. This is step one. Second, we have to mark the center of the cube, at least one or two of the sides, so that we can take these measurements. We have to take this measurement with a ruler, but there can be a little bit of parallax error over here, so we can take help of a set square and ruler to make a perpendicular distance between the position of these two things. Once we set the cube in position, one more thing is very important, that we to achieve a proper relationship between these two variables, doing the experiment once is never a good idea, which we never do. We should do the experiment for at least 6 different values of R, and we should find 6 different values of frequency F, so that we can work with it. So what we can do, we can find out we can locate multiple different positions on the disk before we start taking reading, that these are the 6 positions at which I'm going to place the cube. What you should logically understand, or from the idea of circular motion, is that if we place the cube further from the center, then it would have a much bigger, it would require a much bigger centripetal force, because its angular speed would be much, it's omega square R. If R is bigger, then A is also bigger, which means the friction which is responsible to hold the cube on the turntable surface as it is going around would overcome pretty for a much lower value of omega. What I'm trying to tell you is that placing the cube close to the border would give you a small f, and placing the cube close to the center will require you to achieve a much higher f. Faster rotate করলে তখন সে স্লাইড অফ করবে। এই লজিকটাকে বুঝো? স্যার এটা আরেকবার একটু এক্সপ্লেইন করেন তো কি বলছেন? Sure. Try to think about it. Why does the cube in the first place? আচ্ছা, আমি এই জিনিসগুলো বলতেছি হচ্ছে তোমাদের আইডিয়া বিল্ড আপ করার জন্য, এত কিছু তোমাদের কোশ্চেনের আনসার লেখা লাগবে না। So these are additional discussion. Why does the cube, as a turntable rotate, why would the cube essentially stay stationary with respect to the turntable, which means it will be in a fixed position on the turntable anyway, because it's not glued or anything, it's just kept in there. The only force, the centripetal force of the cube for it to make this clockwise circular motion is essentially coming from the friction between the cube and the turntable surface. That is a very important bit. So as long as the required centripetal force is smaller or equal to the friction, this cube can maintain its rotation. The moment the required centripetal force will become higher, from the formula, let's say A equals to omega square R. Equals to omega square R. What is omega square R? So
Sir, omega The square হচ্ছে acceleration. centrifugal acceleration. Centrifugal acceleration. The moment the omega square r exceeds the value of available friction of this thing. For example, let's say in this position, let's assume that exactly in this position, the friction force between the cube and the turntable is, let's say, 5 Newton. So I'll start to rotate this turntable at a pretty small speed. So as I will slowly speed it up, think about it, omega square r, if you think about the value of the required centripetal acceleration to maintain that circular motion, the expression is a equals to omega square r. If you have kept the cube in a fixed position on the turntable, the r is a fixed thing. So the only variable is omega. When you will start to rotate the turntable faster, the omega will start bigger, 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 bigger. Now, initially the omega square will be pretty small. So let's say if this cube has a frictional force of 5 Newton, assuming that it has a 5 Newton available frictional force, then let's say it is very much capable to go around in 1 RPM or 2 RPM, no big deal. But as this could speed up, the omega square r, that value is gonna slowly become bigger. So let's say as it speeds up, the required centripetal force become 1 Newton, then 2 Newton, then 3 Newton, then 4 Newton. But still at this position, the cube can maintain circular motion because it has a supply of 5 Newton of maximum frictional force. The moment the required centripetal force, the instance when the rotation of the disk becomes so fast that the calculated value, mathematical value of omega square r exceeds the 5 Newton value. That's when the friction force is not good enough, or it is not strong enough to provide the cube enough internal force or radial force inward to the center to maintain the circular motion anymore. That's when the cube is going to start to slide off. Are you getting my point? Yes, sir. বলবান কেউ না বুঝলে রেসপন্ড করো। যত স্পিড বাড়াবো তত আমাদের ওমেগা স্কয়ার আরটা বাড়তে থাকবে। একটা পয়েন্টে গিয়ে যখন ওই ওমেগা স্কয়ার ভ্যালু, ওমেগা স্কয়ার আর এই সেন্ট্রিপিটাল অ্যাক্সেলারেশনের ভ্যালুটা যখন ফ্রিকশনাল ফোর্সকে সারপাস করে যাবে, তখন আমাদের কিউবটার তার অরিজিনাল পজিশনে স্টেশনে থাকতে হবে, ইজ গোনা স্টার্ট টু স্লাইড অফ। সো হোয়াট উই আর ট্রাইং টু মানে স্যার সেন্ট্রিপিটাল অ্যাক্সেলারেশন যেটা পেলাম, ওই এটা যদি আমরা F = m এ বসাই ইকুয়েশনে, তখন যে ফ্রিকশনাল ফোর্সের বেশি হয়ে যায়। এক্স্যাক্টলি, তাই তো? হ্যাঁ 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 এক্স্যাক্টলি। সো এই জিনিসটা আমাদের অ্যাচিভ করতে হবে। সো হোয়াট আই এম ট্রাইং টু টেল ইউ ইজ দ্যাট আমাদের আর যত বেশি হবে, এফটা এসেনশিয়ালি তত কম হবে, because you have a fixed value of frictional force that you can get from the surface contact of the cube and the turntable. So let's say that frictional force F equals to FC max, centripetal force, maximum centripetal force equals to omega square r. So if you have a big R, you can achieve that slide off at a smaller frequency. So তুমি যত দূরে এটা বসাবা, কিউবটাকে যত দূরে বসাবা সেন্টার থেকে, you can start, the cube will start to slide off at a much lower frequency of rotation. যত তুমি এটাকে কাছে বসাবা তত তোমাকে হায়ার ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাচিভ করতে হবে। সো দ্য রিজন আই এম টেলিং ইউ দিস, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস পার্ট। If we place the cube at a very close position to turntable, we might have to achieve an extremely high frequency of rotation for our experimental value, which might not be achievable with your laboratory equipment. For example, let's say if I place this cube, let's say 1 centimeter close to the turntable, it might as well never slide off, depending upon how much is the weight of the turntable, how much power supply that you have available, what is the maximum, because there is a physical limit for how fast you can rotate this turntable. We're talking about practical experiment doing. We're not talking about theoretical that, well, I'm going to feed it infinite current, it's going to rotate infinite speed. No, nothing like this. It's not a theoretical thing. It's a totally practical experiment. So there is a question that how far you can place this in. So one of the key consideration that can be, but which might not be present in the actual mark scheme, but I want you to appreciate this, that before we even start the experiment, before we start any experiment, one of the very smart way to approach the experiment is that you first define your upper and lower limit for your moving region. For example, that what is the maximum frequency of rotation that you're going to work with, because you can feed this turntable motor a very high amount of current to achieve a very high rotation and ultimately burn the coil. Or you can have this if this turntable is not essentially properly balanced, because every rotating thing has to be properly balanced, otherwise they will vibrate very vigorously, which happens for every washing machine, because the roller of the washing machine is never properly balanced, because the wet clothes are stuck on one side, so it always goes into some rigorous vibration. That's why there are always rubber washers
at the feet of every washing machine, no matter what. However, my point being that before we even actually start the experiment, we should choose a certain R value that we should define as the smallest R value. That this is the R value this is the smallest R at which we should place the cube. As a result, for this R value, we will have to rotate the disk at this much high frequency, and we are going to slowly increase the R, and our required frequency will slowly become smaller. That way, your experiment would be safe to do. But if you do it in the other way around, let's say if you place the cube, let's say you want to have 6 different readings, so you measure the distance in between and you just mark up 6 equal spaces. You would require extremely high amount of frequency as you approach really close to the center of the disk. This is not going to be safe, and safety is number one priority in any experiment whatsoever. Always. Are you getting my point? Poloban, বুঝতেছো কি বলতেছে? So sir, we will start from a small radius or We'll start from from a close position, from the closest point to the center, and slowly place our cube outwards for 6 or more readings. Preferably. স্যার কিন্তু সেফটির ব্যাপারটা আমি স্যার বুঝতে পারলাম না, মানে এখানে প্রবলেমটা কি হচ্ছে? প্রবলেমটা হচ্ছে that if you require, let's say 20,000 rpm of frequency, rpm of this turntable for a specific value of R, which is pretty small, that because you place the cube pretty close, your turntable motor might burn out before reaching that speed. That's not essentially bad. What can be more bad? If the turntable is not properly balanced. Do you know what is balance? What is meant by the balance of the rotating thing? Anyone? No. Okay. Let's talk about balancing everything. The turntable is essentially made up with some metal or plastic or wood or something, but its own center of gravity should be exactly at the center of the rotation. If that is not happening, if that is not true, then as the turntable will start to rotate, it's going to start to wobble around, because that center, I mean, let's say if this turntable is not uniformly made, its own center of gravity is somewhere over here, then as you will rotate this mass will be continuously rotating around this thing, so it will produce some severe amount of vibration, which is not the usual case. But even a small amount of distance or small amount of mismatching can result in a very high amount of vibration whenever you are increasing the speed of rotation. So what can be worse than burning out the motor is that if you're trying to rotate this turntable at a very high speed, and let's say if this turntable is not properly balanced, then it is possible that this turntable would get off from the rotating disk and start driving itself in any direction, which can be very fatal in a lot of cases. Yes, sir, understandable. বুঝা গেছে কি বলছে? জি স্যার। Everyone else, is Yes, it sir. making sense? যে কেন আমাদের ডিসটেন্সটা ফিক্স করে না জরুরি, মানে এই জিনিসটা হয়তো তোমার মার্কস স্কিমে গেলে আমরা হয়তো পাবো না, মোস্ট লাইকলি মার্কস স্কিমে এটা নাই, বাট দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য প্র্যাকটিক্যাল things that you should always think about, that what range of doing the experiment is humanly safe to go for. You should first determine that range and not go over that. That's a very important step. So there are multiple things that we should do. I'm gonna say this in a story-like pattern, and you can think about it, and if you have some additional points, I'll definitely take heed to your suggestions. First of all, we should have a proper way to find out the diameter, the center of this turntable. This is very important, number one. Number two, we should label the cube on all of its sides, or at least on 2 opposite sides, to have the center COG alignment mark of this thing. Before starting the experiment, we should fix up 6, or you can say more than 6, or you can say 8 or 10, 6 different positions on the turntable at which we are going to place that cube. So the R would be known. R is our, in this case, R is our independent variable. And after placing the cube on that location, we should start rotating the turntable with the motor. The motor should be connected with a power supply and a variable resistor, so that we can control the speed of the
motor to a maximum so that we can slowly speed it up. And to observe exactly at what frequency this cube starts to slide off, we can set up a high-speed camera on top of this turntable. So I'm going to show you the figure over here. So if this is the turntable, we can set up a high-speed camera on top of the turntable. And when the cube is about to slide off, let's say we are slowly increasing the speed, and at one point the cube slided off, then we can take that video camera feed in the computer or whatever, and by sliding that time bar, we can find out that exactly at which instance did the cube start to slide off. And we can also measure the RPM of the disk just by observing the cube. For example, let's say you find out that exactly at, let's say, 42.3 seconds, the cube was actually start to slide off. It is moving from its original position. So you can go, let's say, 0.2 or 0.4 second earlier, and to measure exactly what was the frequency at that instant, that at which frequency this cube was going around. So you can go step by step, frame by frame in your high-speed camera, and you can count that that exactly within how much time is it making, let's say, 10 complete revolutions. So 10 revolutions take, let's say, 0.3 seconds. So you'll have 0.3 divided by 10. No, 10 divided by 0.33. Whatever. I mean, you can calculate out the frequency by just observing the cube. A observation ta hocche je we're gonna measure how much time does it take for the cube to make multiple complete revolutions just before it was sliding off. Let's for a very small time. And we're going to get that time. We're going to count how many times it rotates from the video feed, and we're going to measure how much time was required for that many revolutions from the time bar of the high-speed camera feed, from the frames of the video camera feed, and we can then find out the exact frequency of the turntable at the instant when the cube was moving off. আমি এখানে অনেকগুলো কথা বললাম, তোমাদের আমি ইলাবোরেটরি বলতেছি তোমাদের বোঝানোর জন্য, বাট তোমরা যখন লিখবা তোমরা অনেক ফ্রিকোয়েন্সিটা কিভাবে বুঝবো, মানে ওই ইনস্ট্যান্টের ফ্রিকোয়েন্সিটা কিভাবে বুঝবো? কোনটা স্যার, ফ্রিকোয়েন্সিটা কিভাবে বুঝবো যে ওই পার্টিকুলার ইনস্ট্যান্টে হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি কত ছিল? We will observe for a fraction of a second earlier how fast the cube was rotating around. Yes, sir. So we're going to observe for, let's say, 5 full rotations or 10 full rotations of the cube going back on the high-speed camera feed, and we'll count exactly how much time it takes to make those limited number of rotations from the time bar of the video feed. Yes, sir. ঠিক আছে? আর স্যার টাইম বার হচ্ছে যেটা মানে আচ্ছা ভিডিও ফিডে দেখা যায়। Yes. So Sir. Yes. What about the use of light gates? How? Like placing it so that the cube just passes through it every time it rotates around the turntable, and at the point where it just slips off, the light gates found that what time period of rotation, and we can find the frequency. Where would you place those light gates physically? Like say using two sides of the cube? Well, let's say two sides of the cube, or it's like dangling or attached to a clamp by some. Okay, okay. Let's say we're gonna aim one of the light gates from the left, aiming to the right, and we're gonna have a receiving end over here, right? Is that so? Because light gates work with two parts. One part sends out the light, the other part receives the light. Interruption is what we count in the light gates. That's about it, sir. Okay, so if you place one of them facing over here and the other one over here, okay, let's have a look. So every single time the cube will pass over here, it will make one disruption. It will go over here, it will make another disruption. So for every two disruption, it will be one rotation. So one rotation of the turntable can be counted by two disruptions, which is very well be coded in the light gate operation. That's one thing. And the other thing is that how would you properly determine exactly at what frequency did the cube start to slide off?
because the slide off means you have to have a way to have a vertical view, top view of the disk to find out exactly at which point of time or exactly at which frequency this cube is slowly shifting outwards. That's very important. Using a light gate, you can find out the frequency of the turntable pretty easy. That's very well thought. But how would you have the other information that exactly at what frequency did the cube start to slide off? I mean, the light gates won't stop until the cube slides off, sir. So I suppose. How would the light gates detect that the cube is sliding off? Because the cube is essentially moving. So the light gates are not observing a fixed cube. So if the cube moves away, I mean, are you aiming at something like that? We're gonna have those light gates move along the cube? Absolutely not, sir. No. That wouldn't be a good idea. No. Sir, Yes. could it be like this that we are slowly increasing the speed of the motor, like below the turntable at a constant rate, so we can calculate the instantaneous frequency using the time that we get from the high-speed recorder, video recorder? So you are getting your frequency from which information? From the high-speed camera feed or from the fed increment of voltage or current to the motor? Which one? What is your source of information? I was thinking that like with the increment in voltage, we can actually find out how much this frequency is changing, like the frequency of the turntable. We can essentially go ahead and do that if that was essentially required. For example, that if we had to find out, or let's say if we had to essentially find out a relationship that how does the variable voltage fed to the motor actually affects the frequency of the turntable, then that would be a very good experiment to go with. This is not something that we want to bother over here, because try to think about it. Increasing the voltage fed to the motor would essentially increase its speed. But that voltage is not the very singular factor that will control the frequency of the turntable. You have to consider the friction of the bearings. You have to control the resistance of the winding of the wires inside the motor. You have to consider the inertial factors of the turntable. The surface finish of the turntable, which is going to produce some air resistance which is around itself, is also going to be a factor. So exclusively, if you want to find out a relationship, that would be if you assume that it should be a linear relationship between the increment of voltage and the increase of frequency, I would not properly rely on that. Do you get my point? Yes, sir. So এরকম করতে পারি না যে like turntable আমরা মানে small markings করতে পারি, like so. Yeah, that is perfectly good. I'm perfectly down for this. I mean, let's say we can place let's say we can place one piece of sticker tape, black tape over here, and place a tachometer with a stand on top of that, so that every single time the speed goes by, that tachometer continuously gives you the speed value. So you have the tachometer along with the high-speed camera. So whenever you see the cube is sliding off, you pause the video and take the reading from the tachometer. That is very much doable. So that we have a reference mark on the turntable and we place the tachometer. Tachometer কিভাবে কাজ করে সেটা তোমাদের না দেখানোর জন্য এত ঝামেলা হচ্ছে, কারণ তোমাদের tachometer অপশন দেখায়। The way the tachometer can work for our experiment is that we can place a, let's say if it's a white table, we can place a black tape over here, or if it's a black table, you can place a white table over here, and you can place a vertical tachometer facing down onto this turntable, and then it can go around, and it would be that the display would essentially show us the reading on the side. And if you additional to that, if you have a high-speed camera on top of this surface facing the aiming the whole apparatus setup, then you'll see that the exact instant when the cube is sliding off, you can pause the video and directly take the reading from the tachometer. So that essentially can make your apparatus working easier, other than going for the whole description of finding out the revolution and time and dividing it by, we can find out the frequency. We don't want to do that. You can essentially introduce that tachometer, but you just have to put it in one point. That's pretty important. Yes. Sir, could we use like multiple pieces of tape on the
turntable because like that would give us a more accurate result. We can, if you use, yeah, you can also include that. If you use 2 pieces of tape, then we have to divide the RPM by 2 because that's how the meter works. Yeah, you can include that as well. This is something that is Sure. beyond the scope of your syllabus, but it's perfectly correct. So you'll be definitely carried for this mark. Just a second. Fine. Okay. Fine. আচ্ছা স্যার, ওই যে ভিডিওর এক পার্টটা ধরতে পারিনি, যে স্যার এখানে ওই যে যে এররটা বললো, যে এররটা কি হবে আর সলিউশনটা কি, ওটা একটু আবার বুঝাবেন? Errorটা হচ্ছে if the reflective surface is not enough reflective. For example, in this case, he was trying to measure it on a black holder of the drill. So if the reflective surface is not reflective enough, in that case, the reflection which would be received by the tachometer would not give the electronic device enough variation to count RPM. It measures the RPM by how many times did it experience a variation of received light. So যদি আমাদের blue color, for example, this person was trying to replace the use of the reflective tape with a mark of his marker Sharpie. So when he placed it pretty far away, the reflection variation was very small that the device could not pick it up. But whenever he placed it pretty close, then he could do this. That's one thing. The other thing is that if the object is rotating really slowly, then the reading over here can be pretty inaccurate because whenever it is going pretty slow, except for this tape mark, you would have other imperfect surfaces over here. So they can also involve some reflections. So your reading can be pretty off from what it's supposed to be. So to avoid this thing, you can introduce multiple different lines or multiple different marks on the rotating object. So each of the mark will give you one rotation. So if you give 2 marks, whatever the reading that you get over here are for RPM, actual RPM will be half of that. If you give 3 marks just to increase the number of light variation per second detected by this device. If that is high, this device can work better. That was the problem. বুঝছো? জি স্যার। স্যার যেটা বললেন যে স্লোলি মুভ করলে হচ্ছে ফাইন, তোমার কথা কেটে যাচ্ছে। অন্যান্য রিফ্লেক্টিভ সারফেস। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এখন বলো। আবার বলো, তোমার কথা কেটে যাচ্ছিল। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। না, হ্যালো। হ্যাঁ বলো। আচ্ছা স্যার, ওই যে আপনি যে বললেন যে স্লোলি মুভ, স্যার মনে নেটে প্রবলেম হচ্ছে। ফাইন, তুমি অল চ্যাটে তোমার কোশ্চেনটা লেখো, আমি ওখান থেকে রেসপন্ড করছি। ডোন্ট ওয়ারি, রাইট দ্য কোশ্চেন ইন অল চ্যাট টু এভরিওয়ান। I'll take other questions. Also, আচ্ছা স্যার, যদি বেসটা লেটস সে হোয়াইট হইতো আর আমরা যদি ব্ল্যাক মার্কার বসাতাম তাহলে কাজ করতো? yes, it's the difference that matters. আচ্ছা। Avias. Okay. Sir, I see a problem with this instrument. It's like an error can be formed from the size of the mark that you make on the surface. Like how it shouldn't be too big, or otherwise there won't be any discerning thing to find the rotations, speed of rotation, and it shouldn't be too small so that it can't be detected. So there should be an optimum size of the mark for the device being used, the tachometer being used. Yes, and that size requirement is very much dependent on how much variation does your mark actually can bring to the tachometer. For example, if our turntable is entirely white and you use a pitch black color of tape, then you can place your tachometer pretty far apart because that is going to give you enough amount of variation. But let's say if your turntable is white and you want to use let's say yellow color tape,
then the amount of variation might be very small. To be able to detect that variation, you might have to place the tachometer really close so that variation can still be significant enough for the tachometer to be able to pick up. So it's about the color contrast. That's what makes the requirement for the sign to be big or small. But like, that wasn't the point I was trying to make, sir. Like the arc length of the mark, if that makes sense. The arc length. Like how much of the surface it covers. Acha, that is not a very important factor as far as I know for tachometer works. I mean, if I just try and show you uh, by a basic drawing, let's say the tachometer is receiving, let's say it's sending out a fixed intensity of light and it is about to receive a different frequency of light. So let's say it receives the same frequency and then there is a drop and then there is an again same frequency and then there is a drop. This can be counted as 2 pulses or 2 rotations. As long as this level and this level are far enough, it will be able to pick up that signal. How long does this last is not really a material thing. Other than this, other than having downs, you can also have, let's say, the regular tachometer reflection level is this, and suddenly you have a very spike in reflection, and then you have another spike in reflection. So you can also have that. So each of these individual spikes can be counted as one revolution or one reflection to the tachometer, which will be counted as 1 pulse or 1 revolution. So how long this should last is not really important. Rather, the level of the reflection, how different they are, is what really matters. So I get your point that if we have a circular disc, I mean, how much radial and angular space should we cover up with the tape is entirely dependent on how much different of light reflection can these 2 surfaces are. If the color difference between these 2 surfaces are pretty good, then you can make a very small tape, which is going to work just fine. That makes sense, sir. Sure. Okay, Fahim wrote the question. So you said that it rotates slowly, then the device might detect other reflective surfaces. However, if the other points are actually that reflective, wouldn't the device also detect those when that machine rotated faster as well? Well, when the fine, here's it. The device is essentially opted out. I mean, as far as I know, I mean, let's say it at a very slow RPM, it is picking up the individual reflections, and then there is a large reflection, and then there are individual reflections as well. So because it is rotating pretty slowly, so these reflections can make a trouble. But whenever the device is going to rotate pretty fast, so if you have multiple markings over there, it will pick up the exclusive variations more often. And these small reflection surfaces would give out value to your reflection surface for a much smaller amount. Think about it. Whenever this drill head is rotating at, let's say, 2 RPM or 3 RPM, each of these curved regions, they are going to be reflecting their light to the sensor for a longer duration of time, which can affect to be considered that that is actually a mark. But in 2 cases, we want this to be detected as the mark. So the time duration can also matter whenever the RPM is quite small. But if the RPM is fast enough, then all of these individual imperfections of the surface would create a reflection variation for a very short deal of time, and which can be considered to be negligible within the algorithm of the device. বুঝতে পারছি? আচ্ছা. So that's that. So the points that I was trying to make, I'm going to summarize from the beginning. We're going to first have to have a good mark for the center. We're going to have a good mark for the center of the cube. We're going to have to use a ruler to measure the distance. Before we start the experiment, we should mark 6 or 8 different positions where we're going to place the cube. Then we're going to control the motor speed with a DC power supply with a variable resistor incorporated in the circuit, so we can control the speed of the turntable. And we should have a high-speed camera on top of the setup so that we can observe exactly at which frequency the cubes start to slide off from the turntable. To have a good measurement of the exact frequency of the table, we can
set up, we can stick a black piece of tape on the turntable where the turntable is actually white. You have to mention that contrast, and the tachometer can directly give us a reading of the RPM in its display, and later we can convert that RPM into frequency. You have to give that formula that omega equals to RPM থেকে frequency তে convert করার formula কি? Frequency equals to হচ্ছে 2 pi by omega, তাই না? 2 pi by RPM. স্যার কি বললেন? RPM থেকে ফ্রিকোয়েন্সিতে যাওয়ার বুদ্ধি কি? Tachometer gives you RPM. So how do you go from RPM into frequency? X RPM, which means X into 2 pi radians in 60 seconds. Okay, so yeah, you have to mention this thing, that by multiplying the RPM with 2 pi divided by 60, you can calculate the actual this should be radian per second. No, RPM. আচ্ছা না না সরি ভুল বলছি, RPM কে 60 দিয়ে ডিভাইড করলে তো আমি তো এখানে অ্যাঙ্গেল নেওয়ার দরকার নেই, শুধু শুধু ঝামেলা করতেছি। If you have x RPM, it means x revolutions per minute, তাই না? So if you have x RPM, so you just need to divide that value by 60 to get how many revolutions per second. That is basically your frequency. So divide that by the frequency and you can get your value. By 60 seconds you can get your frequency. So you mentioned that, and you can draw the diagram. The way I would appreciate for the diagram to be drawn, let me show you a rough sketch for how I would draw the diagram for this question. But you can essentially add more to this. This is how I would draw this turntable top. Cube. There is a shaft. There is the electric motor. This is ground. And enter the circuit, workable circuit. There's a switch which has variable resistor. And this connected to a supply. AC or DC you can give in, doesn't matter. And on top of it, we should have two different things. So we can try to draw a stand over here. And the stand should be holding a high-speed camera. Everything that you want to draw, you can simply draw a rectangle and label it. I'm going to do the labeling. I'm going to describe the labeling in a bit. And we can also have a tachometer placed if you want to include the tachometer. The tachometer is aiming on the side. This is the black tape. That's pretty much it for the side view. I'm going to label this as side view. So stand, clamp, high-speed camera, cube, turntable, motor. আর হচ্ছে if you want to draw the top view তে আমাদের কিছু আঁকার দরকার আছে। Do you really need to draw the top view for any purpose? না মনে হয়, I don't think so. আমাদের মেজার করতে হবে, টপ ভিউ থেকে মেজার করতে হবে শুধুমাত্র রেডিয়াস, মানে আর রেডিয়াস তো না, আর ডিসটেন্স অফ দ্য কিউব ফ্রম দ্য সেন্টার, which I think we can very well discuss it. Describe that. Describe করতে করতে ঝামেলা হওয়ার কথা। That much should do. আর এই এক্সপেরিমেন্টের সেফটি প্রিকশন, এক নাম্বার সেফটি প্রিকশন হচ্ছে the entire apparatus setup should be covered in a transparent plexiglass sheet so that whenever the cube is shot off, it does not hit anyone. Not So what did you say? Transparent? Plexiglass. আরেকবার বলেন, কি শুনতে পারলাম না। Plexiglass. ও আচ্ছা। I think that is the word. Yeah, exactly. These stuffs. So you should have a transparent shield around it, or you can write shield as well. Transparent plexiglass shield so that it does not hit anyone, and also the cube should not be too much heavy, so that the device it should be light enough so that we can do the experiment
with with a considerably limited amount of frequency of rotation of the turntable. This is important because if you use a really heavy cube, the frictional force will be very heavy, and then you would have to rotate it pretty strongly as well. So that can give us some trouble. এছাড়া আচ্ছা এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বাদ পড়ছে, সেটা হচ্ছে in our question we are asked to develop a relationship between the f and r. So আমি এখান থেকে f এবং r রিলেশনশিপ বের করি। এখানে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ছিল হচ্ছে r আর ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ছিল হচ্ছে f, তাই না? Yes, sir. হ্যাঁ, k = 4 pi square mf আছে। এই কোশ্চেনটা লিখি, কোশ্চেনটা একটু সাইজ করা যাবে। k = 4 pi square mfr. সো এখান থেকে যদি আমরা r হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, সো f কে যদি সাবজেক্ট করি, f কে সাবজেক্ট করলে কি পাবো? f কে সাবজেক্ট করলে পাবো হচ্ছে k divided by 4 pi square m into 1 by r. So that's the equation. So we're going to plot a graph of f versus 1 by r, and the gradient of the graph should be this. এই equation থেকে আমরা so the gradient would be k divided by eta. So you have to write this part, that gradient of this graph equals to হচ্ছে k divided by 4 pi square m. Therefore k equals to হচ্ছে gradient into 4 pi square m. So এখন k ভ্যালু বাই করতে হলে অবশ্যই আমাদের m লাগবে. So somewhere in your answer you have to mention that we also measured the mass of the cube using a digital balance. I think that pretty much does it for the precaution. Additional description. We have to measure the. We have to mention that we measured the distance of. We measured the distance from the center of the turntable to the center of the cube using a meter rule. এটাও তোমার কোন জায়গাতে মেনশন করতে হবে। মার্কসকিনটা আমরা একটু দেখি। So, sir, are we using the slow motion camera to observe the reading of the tachometer? Not essentially. The slow motion camera is exclusively required to find out the exact point of time where the cube starts to slide off. Tachometer can be seen by your regular. Sir, মানে ওই exact time তাতে then Exactly. I can focus onto the tachometer to see the exact reading at that particular instance. Yes, precisely. এটা হচ্ছে কত? S11 না, এটা হচ্ছে কোন ইয়ারের কোশ্চেন? May June 1752. May June 1752 296. 296. What? May June 17. কি দেখলাম আমি? Sir, this is March 17. You're looking at March 17. Sorry. Sorry, sir. May June 1752. R is the independent variable and F is the dependent variable. Beautiful. Or vary R and measure F frequency of the turntable. Keep M constant. This is a control variable. Method of data collection, label diagram showing power supply connected to motor, two leads with turntable circuit may be workable. Must be workable. Method to change the frequency of motion turntable. Example, adjust output of variable power supply or adjust variable resistor. Increase frequency until the cube moves relative to the turntable. এটা তোমার প্রসিডিউর কোথাও মেনশন করতে হবে। Method to determine the period of rotation of the turntable. Example, stopwatch, light gate attached to the timer, data logger, or stroboscope. Okay. Method of analysis, plotted graph of f against 1 by r, allow log f against log r. আচ্ছা, relation is valid if আচ্ছা এই কথাটা আমি বলতে ভুলে গেছিলাম।
কোশ্চেন আমাদেরকে বলছিল যে we have to find out design a laboratory experiment to test the relationship between f and r, so whether this relationship is correct or not. This relationship would be valid if this graph that we have plotted for f versus 1 by r gives us a straight line that passes through the origin, কারণ এখানে কোনো intercept নাই, so you have to mention this entire thing. The given relationship is valid if the graph plotted f versus 1 by r plotted graph is a straight line that passes through the origin. তোমাকে এই কথাটা মেনশন করতে হবে, যে বলতে ভুলে গেছিলাম। So we গেল, a relationship is valid if a straight line produced passing through the origin for log f versus log r straight line gradient of -1. আচ্ছা, some people go for logarithm, এই কেসে আমার logarithm করার দরকার নাই, so I am not bothered about that. K equals to gradient into 4 pi square m, so এটা আমরা দেখাবো। স্যার বলো। ডায়াগ্রামটা আরেকবার একটু দেখান তো। আচ্ছা, একটু পরে আমরা অ্যাডিশনাল ডিটেইলগুলো একটু দেখি। D1, use safety screen. That's what I talked about in the first place. Time at least 10 rotations of turntable or detailed use of stroboscope. Stroboscope is basically a much older version of a tachometer. Do you guys know what a stroboscope is? Anyone? It uses the strobe light. Yeah, it does use strobe light. Okay. Stroboscope is basically a device which can produce pulses of light at a very fine or fraction increments. And because the pulse of light would be pulses of light, so each pulse of light would give you one specific reflection of an object, of a moving object, in different places. So exactly how much distance was covered between one snap of view to the next snap of view, you can find out what happened in between. So this is something like that. I mean, exactly, this is a stroboscope essentially is a light operated way of a high-speed camera. The way a high-speed camera works, the way any video, how does a video camera work? Any video camera takes a lot of still pictures of a moving event and then adds them up all together to make it appear to be moving. A high-speed camera, let's say 200 fps camera, can take 200 still pictures every second. So the way the shutter moves is it takes individual snaps. A stroboscope, on the other hand, let's say if you have a 200 hertz of stroboscope, it will make 200 pulses of light every second, allowing you to see that object 200 individual different times within 1 second. So that's basically the same thing. This is just a much older version of a tachometer. You can very well go for tachometer and this will perfectly score you mark for this question. You can take my word for that. D3, frequency equals to 1 upon time period for correct determination of the period of rotation turntable. Repeat experiment for each r and average. আচ্ছা, এই কথাটা আমি বলতে ভুলে গেছি। Repeat and average কথা আমি তোমাকে বলি নাই, so it was my bad. For every single r value, we should repeat the experiment to find out the precise value of f at least multiple times. So we should not do r and f for only one time and move on to the second data. For every single value of r, you should do the experiment multiple times to get an average value of frequency so that that data is more reliable. Use balance to measure the mass of the cube, which I said at the end. Wait for the turntable to rotate steadily before increasing frequency, or gradual or incremental or slowly increase the frequency. I said this, I didn't say this ever. Use the speed lever to check that the turntable is horizontal and clean the cube or surface. Yeah, this is very important. The turntable should be perfectly horizontal, because if it is a bit tilted, then you would have different value of friction as the turntable will rotate. So the cube would always slip off at a specific alignment with respect to the turntable orientation. So it is important that the turntable has to be really flat. So you should use a speed lever to check that. I didn't say that. Sir, can you explain how we can use a spirit level to check this? How should we check, or how would Like, how are we going to use the spirit level? I mean, using the spirit level is pretty simple. Let me show you how the spirit level is. This is how a basic spirit level looks like. This is a commercial spirit level. They have over here 3 different spirit levels to measure 3 different locations. I mean, let's say this is a central spirit level which looks like this. There is alcohol over here, very light solution of alcohol, and there is a bubble, and there are 2 different lines which are pretty much the same size of the bubble. And this tube is perfectly parallel with the lowest edge of this thing. So if you place this lowest surface onto any
apparently horizontal surface. If that horizontal surface is actually horizontal, perfectly horizontal, then this bubble will stay in between these two black lines. If this surface is somewhat a bit high on the right side, then this bubble should cross this black line. স্যার এটা কি ব্যালেন্স রাখার জন্য যে শেষ করি যদি তারপর কোশ্চেন করো। So if the table, if the surface is a bit high on the right side, then the bubble would appear to move to the right. If it's a bit high on the left side, the bubble would appear to move to the left. So by observing exactly where the bubble is for multiple different orientation of this orientation, we can find out whether the surface is perfectly horizontal or not. For our experiment though, if we are trying to find out whether we have a properly horizontal table or not, I would recommend that if this is our turntable, we should use the speed level in two different alignments. First, we should check in this alignment, and at least we should check for another perpendicular alignment. We should place it in two different alignments to make sure that for all the alignments it is perfectly horizontal. You can also place it in different other places, here, random places, and you should see that if it is horizontal, then it should be that bubble should be in between those two black lines for all the positions, and that's how you can check. Rafid, বুঝা গেছে কিনা? Yes, sir. বুঝছি. Okay. So, sir, we just make sure that the fluid level is horizontal. Or that the fluid is that level is horizontal by observing the position of the bubble staying in between those two black lines. Yes, sir. Okay. শুভ কি বলছিলা? স্যার স্পিরিট লেভেল দিয়ে তো ব্যালেন্সটা কি মানে ঠিকমতো পারফেক্টলি ব্যালেন্সটা কি এটা মেইনটেইন করে না? হ্যাঁ ওটাই স্পিরিট লেভেলের কাজই এটা। রায়া বলো। Sir, I had a question like long ago. I got the answer. আচ্ছা, ওকে, বিউটিফুল। স্যার আরেকটা কোশ্চেন আছে। বলো। স্যার আমরা কি ট্যাকোমিটারটা একেবারে উপরে সেট করতেছি? ট্যাকোমিটারটা আমরা definitely placing the tachometer in a position where it will not make any friction to the turntable. একদম উপরে যেটা? এটা হচ্ছে হাই স্পিড ক্যামেরা। না। আচ্ছা। হাই স্পিড ক্যামেরা মানে এর নিচেরটা হচ্ছে তাহলে ট্যাকোমিটার। ট্যাকোমিটার লেভেল করতে হবে, অবশ্যই ট্যাকোমিটার লেভেল করে নিন, ট্যাকোমিটার লেভেল করতে হবে। এটা হাই স্পিড ক্যামেরা, এটা স্ট্যান্ড, এটা ক্ল্যাম্প, এটা ট্যাকোমিটার, এটা টার্নটেবল, এটা কিউব, এটা মোটর। Straight lines should be preferably drawn with rulers every single time. If you don't have time at all, you can go for without a ruler, but make sure to have time so that you don't lose marks. Achha, let's have a look for the other part. Use a rule to measure the R, which is important. Method to ensure that R is measured to the center of the cube. For example, put a mark on the cube and align in front and back of the cube by a set distance. Method to determine the center of the turntable is to measure two or more diameters or maximum distance ideas. That also works. So you have to have a good way to find out the exact center of the turntable. So you can measure maximum distance across the two sides, and eventually when you get the maximum distance, you can find out the halfway point of that line, and eventually you can do this in 2-3 other places so to get the exact fixed position of the center of the turntable. I think these points pretty much make sense. Any further question from this question? Anyone? পুরোপুরি বুঝা গেছে কিনা? Everyone? জি স্যার, বুঝা কি আছে? I understood. বুঝা যাওয়াটা হচ্ছে তোমার কোশ্চেন নাম্বার 1 এর ক্যাপাবিলিটির মধ্যে it can make up to let's say 10 to 15%. তুমি যখন এই জিনিসগুলো লিখতে যাবা, you'll go through a lot of trouble. I mean, there would always happen a thing that you have a certain idea in your head that appear to be pretty clear in your head, but the moment you're trying to write it in words, you will be at a loss of words. It will be very difficult to articulate. So you would require practice, which will happen. You will have your booklet spirit soon, or if you want to start practicing on your own already, you can do this. Just go through the question paper, download the question and try to write about this. So writing is important. না লিখলে এগুলো প্র্যাকটিস হবে না। আচ্ছা, আমি আজকে আরেকটা জিনিস দেখা যাচ্ছে, সেটা লগারিদমিক একটা ক্যালকুলেশন করে দেখা যাচ্ছিলাম তোমাদেরকে। So I have to find out equation where logarithm is involved. এগুলো কোথাও লগারিদম নাই, কোন কোশ্চেন নাম্বার 2 তে লগারিদম নাই। লগ বা সাইন থিটা কস থিটা কিছু থাকলে হবে।
স্যার P4 এর জন্য টোটাল মার্কস কত থাকে? P5 সরি স্যার। 30. What are you trying to get at? Rabia, স্যার what are you trying to get at from this information? that's I'll not elaborate, okay? 1 minus v by a equals to So what do you mean? usually whenever someone asks exactly how many marks are this is there going to be for this kind of question or for this paper, in 80 to 90% of the cases this implies that they're trying to think about how much at a loss they're going to be if they totally mess up this thing. essentially sir. No, it's okay, it's popular, it's a student reflex, there's nothing to be sorry about this. It's a funny thing that I know this, that's all. You can tell me I'm wrong if I'm wrong. No sir, আপনি ঠিক বলছেন। Sir, I think, is there any question that involves exponents that can be কোথায় দেখছো এটা? yeah. এটা তো কোশ্চেন নাম্বার 1, কোশ্চেন নাম্বার 1 এর ম্যানিপুলেট ইকুয়েশন ম্যানিপুলেট করা সহজ, বোথসাইডে লগ ধরে এটা সামনে এনে করতে। আমি কোশ্চেন নাম্বার 2 তে মানে আমি এই আনসার্টেনিটি ক্যালকুলেশন লগারিদম কিভাবে লগ বেসড আনসার্টেনিটি ক্যালকুলেশন কেমনে ইজিলি করতে হয় সেটা একটু দেখাতে যাচ্ছিলাম। সো ওই টাইপের কোশ্চেন খুঁজতেছি যে কোশ্চেন নাম্বার 2 তে কোথাও লগ রিলেটেড কাপ যাওয়া আছে কিনা। এই যে একটা পাওয়া গেছে, এটা তো কোশ্চেন নাম্বার 1, এই তো পাওয়া গেছে। আচ্ছা বলুন, দেখো দিস ইজ নাইস। Let's try and do this. So এখানে বলছে হচ্ছে a student is investigating the motion of a small steel ball in cooking oil. Why? A measure of the oil's resistance to the ball's motion is called viscosity. Viscosity has the unit Pascal second. The student drops a ball into a cylinder of oil as shown in figure 2.1. Okay. The velocity of the ball is measured when it becomes constant, and then the viscosity of the oil is determined. The experiment is repeated for different temperatures of oil. It is suggested that the viscosity eta, this n-like symbol is called eta, like ITA, eta. It is suggested that the viscosity eta and the Celsius temperature theta are related by the equation eta equals to P theta to the power Q, where P and Q are constants. A graph is plotted of log n on the y-axis against log theta on the x-axis. Determine the expression for the gradient and the y-intercept. So first time I part kori. I'm going to pick up this equation. Eta equals to P theta to the power Q. বলবান কোথাও কোনো কোশ্চেন থাকলে প্লিজ রেসপন্ড করো। I'm going to go in my pace like always, but if you have any question I'll definitely answer your question. Eta equals to P theta to the power Q. So এটাকে মানুষ করার জন্য আমাদেরকে এখানে বলে দিচ্ছি যে that we are going to have a graph of log eta on the y-axis against log theta on the x-axis. So we're going to take log on both sides for this equation immediately. If we take log, this becomes log eta equals to log P theta to the power Q. This can be rewritten as log P plus log theta to the power Q. Logarithm property হচ্ছে যে এখানে পাওয়ার থাকলে সামনে মাল্টিপ্লিকেশন চলে আসে, so I can write this as log P plus Q log theta, which is equal to log eta, এখানে log eta লিখবো। আচ্ছা এটা আমাদের ইকুয়েশন, বাট আমরা এর থেকে আর একটু চেঞ্জ করব because I want to get into y equals to mx plus c format. So I'm just going to place this whole thing on the left side and this whole thing on the right side. So it's going to look like log eta equals to Q log theta plus log P. So এই হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন। এই ইকুয়েশনে এটা হচ্ছে y, এটা হচ্ছে m, এইটুকু হচ্ছে x, এটুকু হচ্ছে প্লাস c। দেখো বুঝা যাচ্ছে কিনা সবাই? জি স্যার। ঠিক আছে।
সো এখানে আমাদের কোশ্চেনে বলছিল হচ্ছে যে আমাদের এক্সপ্রেশন ফর দ্য গ্রেডিয়েন্ট এন্ড দ্য ওয়াই ইন্টারসেপ্ট। সো এইখানে বেসিক্যালি তোমার এই যে ক্যালকুলেশনটা এখানে দেখাইলাম, এই ক্যালকুলেশনটুকু তোমার এখানে করা লাগবে। ভার্টিক্যাল একটা লাইন দিবা, লেফট এবং লেফট সাইড রাইট সাইড দুটো ইউজ করবা। সো এখানে গ্রেডিয়েন্টটা হবে হচ্ছে, গ্রেডিয়েন্টটা কি হবে, কিউ, Q আর ওয়াই ইন্টারসেপ্ট হবে হচ্ছে লগ পি। log P. যে দুটো লিখবা, এখানে এক পাই গেলাম। আচ্ছা, এরপর আমাদেরকে বলছে হচ্ছে ভ্যালুজ অফ থিটা এন্ড ইটা আর গিভেন ইন ফিগার 2.2, থিটা ইন ডিগ্রি সেলসিয়াস, এটা in 10⁻³ Pascal second. Calculate and record the values of log theta and log n slash 10⁻³ Pascal second in 2.2. That's important part would say whenever they have tens power on the unit side, usually you never have to bother about this if you are doing some logarithmic conversion, which means whenever you are trying to make logarithm of this quantity, you don't have to do logarithm of 41 into 10⁻³ into 10⁻³ is already involved, so you only have to work with logarithm of 41. And obviously you have to deal with the uncertainty as well. That's exactly what essentially what I'm going to show you, but that's the way it works. So log theta ta fill up kora khub simple hobe. So I'm going to copy this table and go directly to the place. Select jane ki acha print screen acha. So we're going to try and fill up this table. আচ্ছা, বললাম ক্যালকুলেটর হবে না, আমি ক্যালকুলেটর নিয়ে বসবো। Try to find out the values for the log theta column. স্যার ভ্যালু কি বলবো নাকি আপনি? আচ্ছা, আপনি ক্যালকুলেট। হ্যাঁ, এই ভ্যালুগুলি বলো। log 38 কত হয়? 1.57 1.57, তারপর 1.66 তারপর 1.74 1.81 1.86 1.89 9। জি স্যার। আচ্ছা, এটাগুলো বের করা প্র্যাকটিক্যালি খুব সহজ। প্রাইমারি ভ্যালুগুলো হচ্ছে ডিরেক্টলি এই ভ্যালুগুলো, সো log 41, log 32, log 25, এটা প্লাস মাইনাসটা কিভাবে করবো সেটা আমি আপনাদেরকে বলতেছি। আচ্ছা বলো, মেইন ভ্যালুগুলো বলে যাও। 1.61 তারপর 1.51 1.39 1.30 1.23 1.15 আচ্ছা, বাকি সবাই একটু করে দেখো যে ম্যাচ করো, যে যদি ঠিক থাকে well and good, আর if there is some mismatch let me know about this. Sir, why don't we take the 10 to the power minus 3? কারণ Because এটা that is involved within the unit part.
So here, whenever we're taking log, we are supposed to take log of the eta only, Entire. except for this part. I mean, এই পার্টটুকু এই প্যাসকেল সেকেন্ডের মধ্যে কমপ্লিট একটা জিনিস হিসেবে ধরা হয়েছে, বুঝছো? না স্যার, এটা হচ্ছে যে ইউনিটটা, that's part of the unit. Exactly, that multiple is part of the unit, or you can say it's millipascal second. And sir, do we always take two Sir. decimal places for the table? No, we take 3SF, not 2 decimal places, 3SF. In this স্যার case, সব সময় হ্যাঁ, preferably always take 3SF. 3S আচ্ছা, এটা এখন আমি এটা আনসারের করে কাজ করব। যখন আমাদের অপারেটর থাকবে, অপারেটর থাকা ওইটা ইউনিট হচ্ছে প্যাস, লগ। হ্যাঁ, শুভ্র বলো। সো ওটা কি প্যাসকেল সেকেন্ড না ইউনিটটা? হ্যাঁ কি হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, সো অপারেটর থাকলে আমাদের আনসার্টেনিটি ক্যালকুলেট করার উপায় হচ্ছে ম্যাক্সিমাম মাইনাস মিনিমাম ডিভাইড বাই 2। সো ম্যাক্সিমাম মাইনাস মিনিমাম ডিভাইড বাই 2, এটা হচ্ছে আমাদের আনসার্টেনিটি, অ্যাবসলিউট আনসার্টেনিটির ভ্যালু। এখানে কোনো ফ্র্যাকশনাল আনসার্টেনিটি লাগবে না, কোনো পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি লাগবে না, ডিরেক্টলি আমরা আনসার্টেনিটি ক্যালকুলেট করতে হবে, বাট ইউ হ্যাভ টু ডু ম্যাক্সিমাম মাইনাস মিনিমাম ডিভাইড বাই 2। নাও দ্য থিং ইজ, ম্যাক্সিমাম মাইনাস মিনিমাম ডিভাইড বাই 2 বের করার সহজ একটা বুদ্ধি আছে। যেমন এখানে এখানে একটা জিনিস দেখো, এখানে সবগুলোতেই আমাদের ইনক্রিমেন্ট ভ্যালু ডিফারেন্সটা কত? 1 না? জি স্যার সবগুলোর জন্য 1। So this is how you can easily calculate this, but there can be different ways you can try. সেটা হচ্ছে, what I'm trying to do is I'm trying to calculate log x plus x না a লিখতে পারি আমি আমি a লিখতেছি কেন সেটা একটু পরে বলবো। a plus 1 minus log a minus 1 divided by 2. This is what you're trying, this is what you should write in your calculator, এবং ক্যালকুলেটরে লেখা খুব ভালো একটা বুদ্ধি আছে। তোমাদের ন্যাচারাল স্পিড ক্যালকুলেটর দেখো, শিফট বাটনের ডান পাশে একটা আলফা বাটন আছে না? ডু সি দ্যাট পিঙ্ক কালারের? জি স্যার এই এক্স্যাক্টলি আলফা কালারের মতন তোমার ওই যে ব্ল্যাক যে বাটনস গুলি আছে, ছোট ছোট বাটনস গুলি, ওই বাটনস গুলো থার্ড রোতে দেখো এ বি সি ডি ই এফ লেখা আছে, দেখছো? একই কালারের। জি স্যার। হ্যাঁ স্যার এবং ফোর্থ রোতে ডান দিকে তিনটাতে এক্স ওয়াই জেড লেখা আছে, এক্স ওয়াই এম লেখা আছে, দেখছো? জি স্যার These are the letters that you can use as a variable expression for your calculator. So to solve this calculator, there are different ways to go for it. সেটা হচ্ছে, you have to first write an expression. Expressionটা লিখবে কিভাবে? exactly এই জিনিসটা আমি এখন আমার ক্যালকুলেটরে লিখতে যাচ্ছি। So first you give the division line, x by y এর যে ডিভিশন লাইনটা আছে ওটা দাও, উপরে কার্সর নাও, লগ লেখো, লগ লেখার পর ব্র্যাকেট দাও, ব্র্যাকেট দেওয়ার পর আলফা প্রেস করে এ এ যে বাটনটাতে আছে মানে হচ্ছে ওই যে মাইনাস দেওয়া, মাইনাস ব্র্যাকেট দেওয়া, ইউ ক্যান ইউজ এ, ইউ ক্যান ইউজ এক্স, ইউ ক্যান ইউজ এনিথিং। ওটা প্রেস করে দেখবা ওই এটা আসছে কি? আসছে স্যার দেন সিম্পলি রাইট +1, ক্লোজ দ্য ব্র্যাকেট, and follow up the exact same procedure to write the whole equation. এই পুরো ইকুয়েশনটা এই ফরম্যাটে লিখো এবং নিচে 2 লেখো। স্যার লিখলাম। Now you have to press calc. Calc হচ্ছে তোমার শিফটের ঠিক নিচে কালো বাটনটা। If you press that button calc, it will show you in a display a question mark. আসছে? জি স্যার। Now this is a variable expression that you've written. You want to place different values for a, and the calculator will automatically give you the entire value. So you don't have to. স্যার ফার্স্টে কি করব যে ক্যালক কি জানি বলবো? এই পুরো এক্সপ্রেশনটা লিখার পরে ক্যালক প্রেস করতে হবে। এসি বা অন দেওয়া যাবে না, এসি বা অন দিলে এই পুরো এক্সপ্রেশনটা গায়েব হয়ে যাবে, আবার লিখতে হবে। ক্যালক প্রেস করব? হ্যাঁ, ক্যালক একটা বাটন আছে শিফটের ঠিক নিচে, ক্যালক। হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ, সো এই এক্সপ্রেশনটা লেখা থাকা অবস্থায় যখন ক্যালক প্রেস করবা, the calculator will ask you for that a value. So now you write the value of a. For example, আমাদের ফার্স্ট এর জন্য এর ভ্যালু হচ্ছে কত? 41, right? Write 41 and then press equals to. Equals to is the input button. 41 and then press equals to, and your display will give you the first uncertainty. তো কত আসে?
স্যার 0.0106 এরকম না? আই এম নট শিওর, আমি এটা লিখি নাই। জি স্যার এরকমই আসে। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার এরকম। এখানে ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে যে আমরা এই জিনিসটাকে ডিপি ম্যাচ করে নিব, মানে আনসার্টেনিটি শুড বি ম্যাচড উইথ ডিপি এন্ড দিস থিং শুড বি ম্যাচড উইথ এসএফ। আচ্ছা, এখানে তোমাদেরকে একটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেছি অ্যাকচুয়ালি, এটা আমার তোমাদের আগে বলা উচিত ছিল। একটু আগে একজন জিজ্ঞেস করলাম যে আমাকে সবসময় 2SF না 3SF মেনটেন করবো, এটা মেনটেন করার আরেকটা সহজ বুদ্ধি আছে। One of the rules of thumb is that you can always go for 3SF. This always stands correct. Another way to go for is to observe on the graph that how much DP can you plot. Let me tell you what I mean. Eventually আমরা এখানে কিছু ভ্যালু প্লট করব, and these values are these listed values that we're going to calculate in this table are going to be plotted over here, ঠিক না? Now try to think about it. এই গ্রাফের হরাইজন্টাল এক্সিস এর স্মলেস্ট ডিভিশনের ভ্যালু কত? এই স্মলেস্ট ডিভিশনের ভ্যালু কত? সমান। স্যার এটা কি যে লাস্ট ক্লাসে যেভাবে দেখাচ্ছিল ওভাবে করব? হ্যাঁ, 10 ডিভিশনের ভ্যালুকে 10 দিয়ে ডিভাইড করবা। 10 ডিভিশনের ভ্যালু কত? 0.005. 10 ডিভিশনের ভ্যালু হচ্ছে 0.05, 10 দিয়ে ডিভাইড করলে 0.005, which means to be able to plot properly on this graph you would preferably require three decimal values. Think about it. Because এটা হচ্ছে 1.55, এটা হচ্ছে 1.551 না 1.55 না সেকেন্ড, এই মনে করো এটা হচ্ছে 1.55, এটা হচ্ছে 1.555, এটা হচ্ছে 1.510, 56 না এটা হচ্ছে না, এটা হচ্ছে 1.515 বলতেছি। হ্যাঁ ভুল আই থিংক সো। হ্যাঁ স্যার ওটা তো এটা হচ্ছে 555 তারপর 1.5 ওইটা 575 একেবারে মাঝখানে 1.55 আর 1 হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে এটা হচ্ছে 1.55, এটা কত? 1.555 555, এটা হচ্ছে 1.56 560, জি হ্যাঁ, তারপরটা হচ্ছে 1.565, তারপরটা হচ্ছে 1.570, এটা হচ্ছে 1.575, জি ঠিক আছে? So what I'm trying to mean is that to be able to plot these points properly you need values up to 3 decimal places, ঠিক না? জি Other than having 3 decimal places you cannot use the entire grid to its actual precision, which means it would have been a much better choice if we did fill up this table up to 3 decimal places. তাহলে আমাদের প্লট করাটা ইজিয়ার হতো, ঠিক না? জি Which I did mess up definitely. So I should have had 3 decimal values over here. This is one of the easiest way to go for to judge that what you do I'm looking for a bit future information that what am I going to require. I'm going to require 3 decimal places values for my graph, so I might as well fill up this table in 3 decimal places, because one thing you should always remember, এই টেবিলগুলো fill up করার সময় mixture of multiple SFs are allowed. Let me show you in a mark scheme, in any of the mark scheme for the matters. Number 2, allow a mixture of significant figures. You'll always have that in this table of value calculation. You are always be allowed to have a mixture of SFs so that you can work with the required number of decimal places. So সবসময় যে 3SF মেনটেন করতে হবে এটা rule of thumb হিসেবে ঠিক আছে, this is correct, but it's a much better thing to do is to find out how many DPs you are going to require for plotting and then use that exact number of DPs over here, which means আমার এই সবগুলো নাম্বারের ডিপি একটা একটা করে বাড়াইতে হবে. So I might as well delete this table and paste this table once again. I have it. And সবগুলো ভ্যালু আবার 3 decimal places এ করে বলতে থাকো. I'm so sorry. 1.579 স্যার। এটা আমার আগে দেখা উচিত ছিল. I'm so sorry. But 3 decimal places গুলো কিন্তু আবার 4 decimal places থেকে রাউন্ড অফ করে আসতে হবে, মানে what you are saying telling me is a rounded off number. 3 decimal places ভ্যালু কোন তুমি দিবা, সো 4 decimal place যদি রাউন্ড করতে তাহলে এক অ্যাড করতে হবে, আর যদি রাউন্ড না করতে তাহলে বাদ। log 38, আচ্ছা log 38 আমি করতে পারবো 1.580 প্রথমটা? জি স্যার 1.580, তারপর
1.663. তারপর 1.740, তারপর 1.806, তারপর 1.857, তারপর 1.898, 1.898, আচ্ছা এগুলো বলো এখন 3dp 1.613, 1.505, 1.398, 1.301, 1.230, 1.146. আচ্ছা এখন আমরা আবার এই ইকুয়েশন দিয়ে কাজ করতে পারবো এখন প্রেফারেবলি আমাদের এই ভ্যালুগুলো এখন আপ টু থার্ড ডেসিমাল প্লেসেস লিখতে হবে যাতে করে আমরা প্রপারলি প্লট করতে পারি স্যার আমরা কি এই সেটটা কি যে গ্রাফ থেকে তারপরে দেখি ওইভাবে? হ্যাঁ দ্যাট উড বি স্যার এখানে অলওয়েজ এটা কি ছিল জানি স্যার? এটা হচ্ছে একটা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল which is representing in this case my eta মানে যে 41 32 25 এগুলো কারণ প্লাস মাইনাসের ভ্যালুগুলো তো ফিক্সড এই স্যার প্লাস মাইনাসের গুলো যদি ডিফারেন্ট থাকতো, প্লাস মাইনাসে যদি ডিফারেন্ট হতো তাহলে আমি যেটা করতাম আমি এখানে লিখতাম হচ্ছে এরকম log a plus b minus log a minus b divided by 2 এভাবে লিখতাম a হচ্ছে আমার এটা আর b হচ্ছে আমার এটার ভ্যালু সো মনে করো এখানে 1 এখানে 2 এখানে 3 এখানে আবার 4 এখানে 5 এরকম যদি থাকতো তাহলে আমি ফার্স্ট পিরিয়ড জন্য a এর ভ্যালু বসাতাম 41 মানে তখন তোমাকে দুইটা ভ্যালু সে জিজ্ঞেস করতো তুমি যখন ইকুয়ালস টু দিতা তখন a কোশ্চেন মার্ক একবার জিজ্ঞেস করতো আর b কোশ্চেন মার্ক আরেকবার জিজ্ঞেস করতো তখন তোমাকে দুইটা ভ্যালু ইনপুট দেওয়ার পর তারপর সে আনসার দিত বুঝছো এরকম প্রবলেমও আসবে আমাদের ডিফারেন্ট ইয়াও আসবে আচ্ছা স্যার এই ম্যাক্সিমাম মাইনাস মিনিমাম এটা কখন ইউজ করব আনসার দিতে? আসলে আমরা দুইটা এক্সিস দেখতে পারি আস মি কোশ্চেন দ্যাট আমরা কি শুধু এক্স এক্সিস দেখেই ডিসাইড করব কিনা আমরা এক্স এক্সিস দেখতে পারি ওয়াই এক্সিস দেখতে পারি দুটো এক্সিস মিলাই জাজ করতে পারি টু বি অনেস্ট হোয়াট ইজ অলওয়েজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট দ্যাট ইউ ক্যান লুক এট x axis go for the x axis values you can go look at the y axis go for the y axis values আমি এখানে y axis value জাজ করি নাই because I saw that it was big enough মানে y axis যদি জাজ করো এখানে y axis এও দেখবা হচ্ছে আমাদের smallest increment হচ্ছে 0.05 so that's the third decimal value so y axis এও আমাদের third decimal place লাগবে so I saw that it was same but I forgot to show you আসলে বুঝছো হ্যাঁ স্যার ও আচ্ছা আচ্ছা স্যার কিন্তু এগুলি বলো আমি আমার ক্যালকুলেটরে লিখি স্যার 0.011 দিতে হবে কারণ 3SF এ যদি রাউন্ড অফ করি 3SF না 3dp 0.011 হ্যাঁ মানে 3dp তে বলছি স্যার 0.011 তারপর একজন একটা বলো স্যার এই টিপি গুলো কি কোনটার উপর ডিপেন্ড করবে ওই যে ফার্স্ট স্টেপটা ফার্স্ট এটার উপর হ্যাঁ এটাতে 3dp সোলটাও 3 হ্যাঁ আচ্ছা এটা আবিয়াস বলো এটা রায়া বলো 0.014 এটা রায়া বলো এটা ইয়া বলো নাম জানো কি হ্যাঁ স্টুডেন্টের নাম ভুলে গেছি সর্বনাশ আসে না চলে গেছে আল্লাহ জানে স্যার ফার্স্ট এটা করার পর তো ওই ভ্যালুটাই আবার এই চাই ওটাকে আমরা ফারিজা কি এখনো আছে চ্যানেলে জি স্যার আসি why don't you speak ever I did speak up শুনেন নাই আচ্ছা এটা বলো এটা কত লাস্ট ভ্যালুটা বলছি কোনটা এইটা স্যার which one 25 এরটা হ্যাঁ আচ্ছা এক সেকেন্ড 0.017 you are not Fariza আচ্ছা একটু বললে সমস্যা না না I'm fast
Abiaz was supposed to say this. Fariza পরে যে কোনো একটা বলো। Abiaz বলো 0.017। Yeah, 0.017. আচ্ছা তারপর ওইটার পরে স্যার 0.022 তারপর someone else 0.0256 এটা আমি বুঝি আচ্ছা ঠিক আছে তারপর Sir, 0.256 to 0.026. 0.026 Yes, sir. sorry 0.031 আচ্ছা সো এই আমাদের ভ্যালুগুলো বাইর হলো এখন আছে এইগুলোরে আস্তে আস্তে আমাদের প্লটিং এ সাইজ করতে হবে এখানে একটা ঝামেলা আছে ঝামেলা হচ্ছে এই ভ্যালুগুলো নিয়ে তোমরা যখন কাজ করবা তখন তোমাদের হাফ ফ্র্যাকশন ভ্যালুর একটা ঝামেলা আসবে আর টেক 3 to 4 minutes of additional time then we'll call it a day আমি জাস্ট একটু বলে নিচ্ছি যে কি ঝামেলাটা হবে একটা জিনিস খেয়াল করো এই হচ্ছে আমাদের ভ্যালু আমি গ্রাফটাকে নিয়ে আসি গ্রাফটাকে তো আটাইতে হবে হচ্ছে এইটুক জায়গায় okay I think I can do it this way little bit above okay good আচ্ছা more or less কাজ চলবে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস দেখো প্রবলেম যেটা হবে হাফ ডিভিশনের কথা যেটা বলতেছিলাম এখানে আমাদের স্মলেস্ট y axis এর স্মলেস্ট ডিভিশন সো y axis এর স্মলেস্ট ডিভিশন হচ্ছে 0.05 divided by 10 which gives us 0.005 মানে each division gives you this এখন মনে করো তুমি এই ভ্যালুটা প্লট করবা 1.613 1.613 তাহলে কোথায় আসবে কত ডিভিশন উপরে এটা আসবে অবশ্যই 1.60 আর 1.65 এর মাঝামাঝি কোথাও হবে না where exactly is 1.613 এটা তুমি ম্যানুয়ালি ক্যালকুলেট করে ঘর ঘর গুণে করতে পারো the way I personally like is this box minus lowest value divided by smallest division value এটা করে দেখো তো কত ডিভিশন আসে 1.613 minus 1.10 Under 2.6. 102.6 মানে 103 স্যার স্যার 102.6 আসে মানে 103 ডিভিশন 103 ডিভিশন তার মানে হচ্ছে এইটা আমাদের প্লট করতে হবে হচ্ছে 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 103 1 2 3 এইটার লেভেল হবে হচ্ছে এই জায়গাটা এটা this I find easier to do and faster to do এবং এই মেকানিজম তুমি বাকিগুলো করতে এখন কথা হচ্ছে এখানে এটা হলো আচ্ছা আমি এই পয়েন্টে প্লট করি আগে আর এদিকে হচ্ছে 1.580 1.580 কোথায় হবে if we go for the y axis is the same thing sorry x axis box minus 1.55 divided by 0.005 Sir, Asadullah একটা question ছিল হ্যাঁ আসাদুল বল সরি আমি খেয়াল করি না বাবা বলো স্যার বক্সটা জানি কি রিপ্রেজেন্ট করছে বক্স হচ্ছে আমার ওই এক্সিস এর কোন ভ্যালুটা আমি প্লট করতে যাচ্ছি মনে করো y axis এ আমি 1.613 প্লট করতে যাচ্ছি আমি 1.613 থেকে লোয়েস্ট ভ্যালুটাকে সাবট্রাক্ট করলাম ও so আচ্ছা I স্যার want to ওকে plot this much magnitude with a scale of this much so I can find out exactly how many divisions do I have to move up or ওকে স্যার same thing to the right so স্যার এই বক্স রিপ্রেজেন্ট করছে 1.580 so 1.580 minus 1.55 সেকেন্ডে 6 আসে স্যার এক্সাক্ট 6 divided by 0.005 exactly 6 ডিভিশন আসে তার মানে হচ্ছে জি স্যার 5 6 এটা হচ্ছে আমাদের এই পয়েন্টটা
তার মানে হচ্ছে এখান থেকে 6 ডিভিশন মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের পয়েন্ট, আমি এখানে একটা ডট সার্কেল দিলাম। আচ্ছা, এখন আমি ইয়াটা প্লট করব। কি প্লট করব? এরর বার। এরর বার এখানে ম্যাগনিটিউড হচ্ছে 0.011, y অ্যাক্সিস এর স্মল হচ্ছে 0.005, ডিভাইড করো, দেখো কত আসে। Trying to find out the number of divisions. কত আসছে? 2.2। 2.2 হ্যাঁ। and তুমি 2.2 ফ্র্যাকশন কখনো দেখাবে না। According to your syllabus, you will be judged for your correct answer within half a square accuracy. Within half a square accuracy মানে হচ্ছে you can always do mathematical rounding to always plot within the grid corners. তোমাকে half a square plot করতে হবে না, যদি চাও করতে পারো। যদি চাও করতে পারো এই কথা মানে কি বলতেছি, মনে করো হচ্ছে আমি একটু জুম ইন করি, এটা হচ্ছে এইখানে দেখো, এটা হচ্ছে 1 2, এটা হচ্ছে 3। এখন তুমি যদি এই পয়েন্টটাকে 2.5 ধরো, লেটস সে ইফ ইউ জাজ দিস পয়েন্ট অ্যাজ 2.5, থিংক 2.2টা 2.5 এর কাছাকাছি হবে নাকি 2.0 কাছাকাছি হবে? 2.2 is closer to 2.5 or 2.0? 2.0 2.0। আচ্ছা, তার মানে হচ্ছে you in this case will essentially plot this line up to this value and on the lower side identical up to this value. So 2 point exactly 2 ডিভিশনের জন্য তুমি আঁকলা। বাট মনে করো লেটস সে তোমার এই ডিভিশন নাম্বারটা আসছিল হচ্ছে লেটস সে 2.4। 2.4 কে তুমি উপরে 2 ডিভিশন নিচে 2 ডিভিশন ম্যাথমেটিক্যাল রাউন্ডিং দিয়ে দেখাতে পারো, অথবা তুমি উপরে 2.5 ডিভিশন নিচে 2.5 ডিভিশন দিয়ে দেখাতে পারো। Both of them are equally acceptable. I personally don't prefer the second way because this can sometimes mess with people's head. Which one is closer, which one is not? Because if I go for this one, think about it. 0.5 এর কাছাকাছি নাম্বারগুলো হচ্ছে 0.3, 0.4, 0.6 and 0.7. Whereas 0 কাছাকাছি পয়েন্টগুলো হচ্ছে 0.1 and 0.2. এদিকে 1 এর কাছাকাছি পয়েন্টগুলো হচ্ছে 0.8, 0.9. This is the typical variation. So if some fraction comes to this number of divisions, if you want, you can plot up to the half division mark. You can do that. But I usually recommend not to. So if you get a fraction number of division, simply round it off to a full number of divisions and go ahead with your drawing. বুঝা গেছে কি বলছি? স্যার যদি ধরেন 2.5 থাকতো তাহলে আমরা 3 নিতাম। 2.5 থাকলে I would recommend to go for 3. Yes. আচ্ছা স্যার, আর 2.2 তো স্যার 2 ই হবে কারণ ওটা তো হ্যাঁ, ম্যাথমেটিক্যাল মানে I personally recommend to go for that the direct mathematical rounding to get the full number division. মানে হচ্ছে আমি হাফ ডিভিশন মার্কে প্লট করাটা খুব একটা রেকমেন্ড করি না, বাট তোমাদের সিলেবাসে এটা P5 এর গ্রাফে এটা অ্যালাউ করা আছে। If you want, you can put some of your point at the half division line if you want. না করলে কি প্রবলেম হবে না? না করাটাই বেটার। এটা করাটা অনেক মিটিকুলাস, অনেক এক্সট্রা টাইম খরচ হয় in my opinion. Or maybe I'm not that proficient, আমার খরচ হয় বেশি, but I personally don't like it. But তুমি যদি এভাবে করো, কেউ যদি এভাবে করতে যাও করতে পারো, সেক্ষেত্রে এক্সামিনার ওইভাবে তোমাদেরকে চেক করবে, no big deal. Because why this is acceptable, because you should remember মার্কস স্কিমে তোমরা দেখছিলা যে প্লটিং should be correct up to half a square. Remember? কই গেল মার্কস স্কিম, হয়ে গেল এই যে 6 point plotted correctly must be accurate to less than half a small square. মানে হাফ এ স্মল স্কয়ার হচ্ছে তোমার মার্জিন। সো তুমি যদি ম্যাথমেটিক্যাল রাউন্ডিং করে করো তাহলে তুমি সবসময় তুমি হাফ এ স্কয়ারের মধ্যেই থাকবা, তুমি কোনো সময় হাফ এ স্কয়ার থেকে বেশি ভুল করবা না যদি তোমার ম্যাথমেটিক্সে বড় সড় গল না হয়। স্যার এটা তো আসলে এরর বারের জন্য করতেছি শুধু নাকি? না, এটা এরর বারের জন্য বলতেছি, অরিজিনাল পয়েন্টের জন্য হইতে পারে। মনে করো তুমি কোন একটা সার্টেন মানে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কনসিডার দ্য হাফ ডিভিশন থিং, মনে করো একটা সার্টেন পয়েন্টের ডিভিশন ভ্যালু তোমার হিসাব করে আসলো, মনে করো হচ্ছে লেটস সে 102.6 ডিভিশন আসলো, এন্ড তুমি এটা কই প্লট করবা? 103 ডিভিশনে প্লট করবা নাকি 102 তে প্লট করবা নাকি 102 আর 3 এর ঠিক মাঝখানে প্লট করবা?
The answer is you should never plot this at 102. You can either plot it between exactly at the midpoint of 102 and 103 division. এটা করতে পারো, okay? অথবা you can directly plot it at 103 division, সেটাও okay. But you cannot plot this at 102 division. That's the idea. মানে তো মানে স্যার এটা যদি 300 জন্য 100 তোমরা চাইলে হাফ ডিভিশন মার্কে প্লটিং করতে পারবা, তোমাদেরকে এটা অ্যালাউ করছে। বলো কি বলছো? স্যার মানে এটা যদি 102 থাকে 0.2 থাকে তাহলে আমরা 102 ইট করতে পারবো। এক্স্যাক্টলি, বেসিক ম্যাথমেটিক্যাল রাউন্ডিং। এই কনসেপ্টটা বুঝা গেছে কিনা সবার? Yes, sir. ঠিক আছে, জি স্যার। বাকি পয়েন্টগুলো জি, তোমরা স্যার। প্লট করার ট্রাই করো, আর কোনো সমস্যা হলে আমাকে নেক্সট ক্লাসে বলো। I'll go back to printing stuffs. Thank you স্যার very much. এখানে হ্যাঁ বলো। স্যার